Hey guys, so I'm back. Hello guys! Mia Sara is still here. She's on my bed, and I had to bust. I had to bust out my light because for episode 2, I don't know what I said in episode 1, what was gonna be part 2, but today we're gonna be organizing my closet. I hope you're ready, cause I'm not. So what time is it? What time is it? So according to my phone, it is 8:10. We've been officially 6 hours into cleaning. So yeah, let's get started. So I'm gonna cut to when I find a good angle to film this. Hi. So I'm gonna get started. Oh, I'm not even in frame. Hi. I'm gonna get started. If you don't remember, last time, there'll be a link somewhere on the screen to the last time that I cleaned my closet. It looked a lot better than this, but you know. Disaster. So now I'm gonna attempt to get that out and wish me luck. Look. Se llama Alexander. Alexander. Todavía huele. ¿A qué huele? Chocolate. ¿Por qué huele a chocolate? Porque este fue el que me compró abuela. Y si gastabas, creo que eran $50, te daban el olor gratis. Todavía huele. Ah, mi sotana de sexto. ¿Tú todavía hueles eso? La mía está en la basura. En alguna parte del vertedero, es muy especial. Aquí están mis regalos de cumpleaños. Todavía tengo el regalo en la bolsa y todo. ¿Tú me regalaste? Yo te regalé. O sea, mi regalo es tan útil que está en una bolsa. A mí lo metí ahí cuando organicé el cuarto, porque yo organicé el cuarto después de mi cumpleaños. ¿Y eso cuándo fue? Te regalé eso hace un montón. No te lo vuelvo a regalar. Tú me lo no, tú me regalaste esto en... Ah, wow, me olvidó que tenía. Esto hubiera sido muy útil cuando estábamos decorando el bizcocho de la nena. Pero como te olvidas de mis regalos tan fácil, no te vuelvo a regalar. Pero ahora sé que no tengo y ahora los puedo lavar y ponerlos en la cocina con mis cosas. ¿Vieron eso, gente? Él es un descarado. Voy a botar la bolsa por ahí. Ouch. Te Yo amo. me esmeré buscando eso en el closet. Es al diablo mi pintura. Oye, con el que tú haces cures con la mano. Yo, Sí. estaba en el piso. Que tú haces cures con la mano. Ella la cogió, yo no le dije que me ayudara, aunque ella me ayudó a surtir mi Estaba en ropa. el piso y la cogí porque me estorbaba, porque estaba parada encima de ella. Mi pintura acrílica. Okay, so we're back. Okay, I won't take credit for all this. Mia Sara did a lot. Mia Sara me ayudó. Okay, so Mia Sara helped like a lot. She was on the floor cleaning and getting stuff out. I am Cinderella. No, pues yo también ayudé. En busca de un príncipe. Ok. Príncipe por contrato llamará al no. Príncipe millonario. Llámame. No. So now what I'm gonna do is I'm gonna get those drawers out and I'm gonna start sorting. So yeah. Mia Sara had a bright idea and we're gonna throw that out and we'll be right back. Okay, bye. Yo. Hi, welcome back. So we threw that out and now we're gonna sort this.
In that moment Wade knew he fucked up. I'll be back with the, I guess, finished product. It's 10:09 p.m. Still April 15th. I'm done with the closet. This is basically my purse. I use this bag for everything. There's my thing from 6th grade, my printer. Here I have, I'll show that in the final tour. Sorry for Cardi. That's now organized, and then I have my hanging clothes, but there's still all of this trash that I have to clean up. But that's it for this video. Tomorrow I'm going to organize my desk and my bookcase, and so yeah, thank you guys so very much for watching this random video that I don't think there was a lot of talking. Remember to like, comment, share, and subscribe. Click that bell icon to be notified every time I post a video. Tell me in the comments down below, are you liking this cleaning series so far? And so yeah, I'm gonna clean off my bed and the floor and stuff off camera, and so tomorrow we can just dive straight into the desk and bookcase, and so that way we will be done with the cleaning. And in the video organizing my desk and bookcase, I'll just give you the tour, and then I'll just come up with a last video. So yeah, remember that I love you all so much, and I'll see you guys tomorrow. Bye.